Hello students! ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ലിറ്റററി ക്രിറ്റിസിസം എന്ന പേപ്പറിൻ്റെ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടാണ്. ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തു. അതിൽ നമ്മൾ ഷോർട്ട് ആൻസർ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഡീൽ ചെയ്തത്. ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് പാരഗ്രാഫ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും പിന്നെ എസ്സേ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ പാരഗ്രാഫ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് കടക്കാം. സോ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, സബ്ലൈമിറ്റി ഇൻ ലിറ്ററേച്ചർ. ലിറ്ററേച്ചറിൻ്റെ സബ്ലൈമിറ്റിയെ പറ്റി കമൻറ്റ് ചെയ്യാനാണ്. ഒരു 1 പാരഗ്രാഫ് എഴുതേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ നമുക്ക് വി നോ ദാറ്റ് ലോങ്ങിനെസ് ആണ് സബ്ലൈമിറ്റി എന്ന കൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നത്. സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് ബിഫോർ ദ എറ ഓഫ് ലോങ്ങിനെസ് ദ പേർപ്പസ് ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചർ, ബി ഇറ്റ് പോയട്രി ഓർ ഡ്രാമ, was considered to delight the audience and simultaneously give some instructions related to social life. അപ്പോൾ ലോങ്ങിനെസ്സിന് മുന്നേ ലിറ്ററേച്ചറിൽ പോയട്രി ആവട്ടെ ഡ്രാമ ആവട്ടെ എന്താണെങ്കിലും അത് ജസ്റ്റ് ഓഡിയൻസിനൊരു ഡിലൈറ്റ് കൊടുക്കാൻ, ഒരു സന്തോഷത്തിന്, ഒരു എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റിന് മാത്രമായിരുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ലൈഫിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുക്കാൻ അങ്ങനെ. So, while reading the text and watching the great tragedies of Aeschylus and Sophocles on stage, listening to orations of Demosthenes, reading lyrics of Sappho and Pindar and Greek classical masterpiece epics, Longinus found them all doubtlessly obeyed the conventionalism. But he found these works were immensely great beyond what they were presented before the audience. According to Longinus, sublimity consists in a certain distinction and consummate excellence in expression. In simple words, the purpose of on sublime is not to convince the reader of the reason of a passage of substance. It is to take him out of himself and make him experience a transcendental feeling. It is to transport him, casting a spell of him. It can move the reader to ecstasy that marks irresistible magic of rhetoric in what Longinus calls the sublime. അപ്പോൾ ലോങ്ങിനസ് ഒരു വർക്കിനെ സബ്ലൈം അല്ലെങ്കിൽ ഓൺ സബ്ലൈം എന്ന് പറയുന്നത് അത് റീഡറിനെ വല്ലാതെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വർക്ക്സ് ആയിരിക്കും. റീഡറിനെ മറ്റൊരു രീതിയിൽ ചിന്തിപ്പിക്കുന്ന, റീഡറിന് ഒരു എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി എക്സ്പീരിയൻസ് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും അങ്ങനത്തെ വർക്ക്സ്. Cautious Longinus defines sublimity in literature as the echo of greatness of spirit. അപ്പോൾ ഗ്രേറ്റ് വർക്ക്സ് ആണ് സബ്ലൈം ആയിരിക്കുക. സബ്ലൈമിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ എക്കോ ഓഫ് ഗ്രേറ്റ്നെസ് ഓഫ് സ്പിരിറ്റ് എന്നാണ് ലോങ്ങിനസ് പറയുന്നത്. It is the moral and imaginative power of the writer that suffuse in a work of literature. So, അത്രയും ഗ്രേറ്റ് വർക്ക്സ് ആയിരിക്കും സബ്ലൈം വർക്ക്സ്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് തിനായി. സോ തിനായി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് പോയറ്റിക്കൽ മോഡിനാണ്, ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് യാണറിനാണ്. ഇത് തമിഴ് പോയറ്റിക്സിലാണ്. സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് ഇൻ തമിഴ് പോയറ്റിക്സ് തിനായ്സ് is a type of poetical mode or theme. A thinai consists of a complete poetical landscape, a definite time, place, season in which the poem is set, and background elements, characteristics of that landscape, including flora and fauna, inhabitants, deities, and social organization. അപ്പോൾ എന്താ പറയുന്നത്, തിനായി എന്ന് പറയുന്നതിന്, തിനായി വർക്ക്സിന് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് പോയറ്റിക്കൽ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ഉണ്ടാവും, ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടൈം ഉണ്ടാവും, ഒരു ഡെഫിനറ്റ് പ്ലേസ് ഉണ്ടാവും, ഒരു സീസൺ ഉണ്ടാവും, അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയുകയാണ്. സോ ദീസ് കളക്റ്റീവ്ലി പ്രൊവൈഡ് ഇമേജറി ഫോർ എക്സ്റ്റെൻഡഡ് പോയറ്റിക് മെറ്റഫേഴ്സ് വിച്ച് സെറ്റ് ദ മൂഡ് ഓഫ് ദ പോം. ക്ലാസിക്കൽ ഓതേഴ്സ് റിക്കഗ്നൈസ്ഡ് 2 ബ്രോഡ് കാറ്റഗറീസ് ഓഫ് തിനായി. അപ്പോൾ തിനായിക്ക് ക്ലാസിക്കൽ ഓതേഴ്സ് ഒരു 2 ബ്രോഡ് കാറ്റഗറീസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, അകം തിനായും പുറം തിനായും. Agam Thinais, or the inner genre, consist of modes used in love poetry associated with specific aspects of a relationship or specific stages in the development of a relationship. Puram Thinais consist of modes that corresponded closely to the Agam modes but were used in heroic, philosophical and moral poetry to describe the stages of a battle or particular patterns of thought. ഒരു ഔട്ടർ ജാണറും ഒരു ഇന്നർ ജാണറും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇന്നറിന് നമ്മൾ അകത്ത് എന്ന് പറയുമല്ലോ, അപ്പോൾ അതുപോലെ അകം തിനായും പുറത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ടർ യോണർ പുറം തിനായി എന്നുമാണ് പറയുക. Later, commentators added further categories such as Agam Puram, which consist of modes that mixed elements of Agam and Puram poetry, and Purappuram, which consisted of modes for peripheral Puram themes. അപ്പം അത് കുറച്ച് ലോങ് ആണ്, ഇത്രയും എഴുതണമെന്നില്ല. അപ്പം ഇത്രയും എക്സ്ട്രാ ഡാറ്റ കിട്ടുമ്പം നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചെങ്കിലും എക്സാമിന് ഓർത്തെടുക്കാൻ പറ്റുമായിരിക്കും.
സോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, നെഗറ്റീവ് കപ്പബിലിറ്റി. അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് കപ്പബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ടേം കോയിൻ ചെയ്തത് കീറ്റ്സ് ആണ്. നെഗറ്റീവ് കപ്പബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റൈറ്ററിൻ്റെ കപ്പബിലിറ്റിയാണ്. എന്തിനുള്ള അൺസർട്ടിനിറ്റീസ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ, മിസ്റ്ററീസ്, ഡൗട്ട്സ്, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വർക്കിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ ആദ്യം റൈറ്റർ അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം. സോ ആ ഒരു എബിലിറ്റീനാണ് നെഗറ്റീവ് കപ്പബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. So negative capability is a term first used by English romantic poet John Keats in an 1817 letter. According to John Keats, negative capability is a writer's ability which Shakespeare possessed so enormously to accept uncertainties, mysteries, doubts without any irritable reaching after fact and reason. An author possessing negative capability is objective and emotionally detached, as opposed to one who writes for didactic purposes. A literary work possessing negative capability may have beauties and depth that make conventional considerations of truth and morality irrelevant. So next question, fabula and sujet. അപ്പോൾ ഫാബുല എന്താ, സ്യൂസെറ്റ് എന്താണ്? ഫാബുല എന്ന് പറയുന്നത് കൈൻഡ് ഓഫ് സ്റ്റോറിയാണ്, സ്യൂസെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലോട്ടിനെയാണെന്ന് പറയാം. സോ ഫാബുല റെഫേഴ്സ് ടു ദ ക്രോണോളജിക്കൽ സീക്വൻസ് ഓഫ് ഈവൻറ്റ്സ് ഇൻ എ നരേറ്റീവ്. സ്യൂസെറ്റ് ഇസ് ദ റീപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ദോസ് ഈവൻറ്റ്സ്. അപ്പോൾ ഫാബുല എന്ന് പറയുന്നത് ആ ക്രോണോളജിക്കൽ ഓർഡറിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ച ഓരോ ഈവൻറ്റ്സിൻ്റെ സീക്വൻസിനെയാണ്. സ്യൂസെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതോ അതിൻ്റെ റീപ്രസെൻറ്റേഷനാണ്, ഒന്നുകൂടെയുള്ള പ്രസൻറ്റേഷൻ. ഇപ്പോൾ അത് നരേഷനിലൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാമറ ആംഗിൾസിലൂടെയോ ഒക്കെ അതൊന്ന് ഒന്നുകൂടെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഒരു പ്ലോട്ട് ആണ് സ്യൂസെറ്റ് എന്ന് പറയാം. സോ ദ ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ ഇസ് ഈക്വലൻറ്റ് ടു ദാറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ സ്റ്റോറി ആൻഡ് ഡിസ്കോഴ്സ്. അപ്പോൾ ഒന്ന് സ്റ്റോറി ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് ഡിസ്കോഴ്സ് ആണെന്ന് പറയാം. ആൻഡ് വാസ് യൂസ്ഡ് ആസ് എ ടേം ബൈ റഷ്യൻ ഫോർമലിസ്റ്റ് ആൻഡ് ഇൻഫ്ലുവൻഷ്യൽ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സ്ട്രക്ചറലിസ്റ്റ്. ദ പ്ലോട്ട് ഓർ സ്റ്റോറി ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ, ദ സെക്കൻഡ് ആസ്പെക്ട് ഓഫ് ലിറ്റററി എവല്യൂഷൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു സ്ലോസ്കി. പ്ലോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോറി ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സെക്കൻഡ് ആസ്പെക്ട് ഓഫ് ലിറ്റററി എവല്യൂഷൻ ആണ് അക്കോർഡിംഗ് ടു സ്ലോസ്കി. ദ ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ സീക്വൻസ് ഓഫ് ഈവൻറ്റ്സ് ദ ടെക്സ്റ്റ് റിലേറ്റ്സ് ഫ്രം ദ സീക്വൻസ് ഇൻ വിച്ച് ദോസ് ഈവൻറ്റ്സ് ആർ പ്രസൻറ്റഡ്. അപ്പോൾ ഓരോ സീക്വൻസ് ഓഫ് ഈവൻറ്റ്സിനെയാണ് സ്റ്റോറി പറയാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഓരോ സീക്വൻസിനെയും പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ദ പ്ലോട്ട്. By emphasizing how the plot of any fiction naturally diverges from the chronological sequence of its story, Shklovsky was able to emphasize the importance of paying an extraordinary amount of attention to the plot, that is, the form of a text, to understand its meaning. Both of this concept are an attempt to describe the significance of the form of a literary work to define its literariness. ഫാബുല എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റോറി അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു റോ മെറ്റീരിയൽ ആണെന്ന് പറയാം. സ്യൂസെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കംപ്ലീറ്റഡ് വർക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്ലോട്ട്, ഒരു പ്രസൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ദാറ്റ് സ്റ്റോറി. സോ നെക്സ്റ്റ്, കത്താർസിസ്. സോ കത്താർസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ, ഒരു ഇമോഷണൽ റിലീഫ് കിട്ടുന്നതിനാണ് കത്താർസിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ വർക്ക്സ് വായിച്ചിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ലിറ്റററി വർക്ക്സ് കണ്ടിട്ടും ഒക്കെ ഒരു ഇമോഷണൽ വെൽബീയിങ് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു ഇമോഷണൽ റിലീഫ് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനാണ്, ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനാണ് കത്താർസിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ കത്താർസിസ് ഇസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് റിലീസിങ് ആൻഡ് thereby providing relief from strong or repressed emotions. Poetry makes an immediate appeal to emotions. For example, tragedy aroused the emotions of pity and fear, pity at the undeserved suffering and fear for the worst that may befall him. Plato considers them harmful to the healthy growth of the mind. Aristotle has no such fear. According to him, these emotions are aroused with a view to their purgation and catharsis. So this idea is the Aristotle's theory of catharsis. അപ്പം ഇങ്ങനെ ലിറ്റററി വർക്ക്സിലൂടെയൊക്കെ ആ ഒരു ഇമോഷണൽ റിലീഫ്, നമ്മുടെ ഇമോഷൻസിന് കിട്ടുന്ന ഒരു റിലീഫ്, അങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ആ ഒരു തിയറിയാണ് അരിസ്റ്റോട്ടിൽസ് തിയറി ഓഫ് കത്താസിസ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പോൾ ട്രാജഡി കാണുമ്പം നമുക്കതൊരു പിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫിയർ, ഒരു ബാഡ് ഇമോഷനാണ് ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറയാം. ബട്ട് അക്കോർഡിംഗ് ടു അരിസ്റ്റോട്ടിൽ, ഹി സേസ് ദാറ്റ് അതൊക്കെ ഒരു പ്യൂരിഫിക്കേഷന്, മൈൻഡ് പ്യൂരിഫിക്കേഷന് അല്ലെങ്കിൽ കത്താസിസിന് നല്ലതാണ്, ഇമോഷണൽ റിലീഫിന് നല്ലതാണ്. സോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഡോക്ടർ ജോൺസൺ ആസ് എ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ക്രിട്ടിക്. ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ ജോൺസൺ ഒരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ക്രിട്ടിക് എന്ന രീതിയിൽ
കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ. സോ we can write it as Dr. Johnson was an English writer who made lasting contributions to English literature as a poet, playwright, essayist, literary critic, biographer, editor, and lexicographer. Dr. Johnson did not write any critical treatise, but he exerted a great influence on his age that any English critic has done in the past. His critical works were mainly published as essays in the Rambler, a twice weekly periodical. അങ്ങനെ ക്രിട്ടിക്കൽ വർക്ക്സ് ഒന്നും എഴുതിയിട്ടില്ല. കുറച്ച് ക്രിട്ടിക്കൽ വർക്ക്സ് അദ്ദേഹം ഡോക്ടർ ജോൺസൺ എഴുതിയതൊക്കെ റാംബ്ലർ എന്ന് പറയുന്ന ട്വൈസ് വീക്ക്ലി പീരിയോഡിക്കലിലാണ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിരുന്നത്. So according to Johnson, literature hasn't any fixed pattern or form, but the writer's age and environment should be reflected in it. അപ്പം ജോൺസന്റെ വേ ഓഫ് ക്രിറ്റിസിസത്തിൽ വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, ഒരു ലിറ്ററേച്ചർ വർക്ക് ഒരു ഫിക്സഡ് പാറ്റേൺ ആവണമെന്നില്ല, പക്ഷെ ആ ഒരു റൈറ്ററിൻ്റെ, ആ വർക്ക് എഴുതിയ റൈറ്ററിൻ്റെ ഏജും ആ ഒരു കൾച്ചർ, ആ ഒരു സാഹചര്യവും അല്ലെങ്കിൽ എൻവിറോൺമെൻറ്റും ആ ഒരു വർക്കിൽ കാണാൻ പറ്റണം എന്നാണ്. So to understand or judge the quality of an author, he says, we must transport ourselves to his time and examine what were the wants of his contemporaries and what were his means of supplying them. That which is easy at one time was difficult at another. അപ്പം ഒരു വർക്കിനെ ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് എഴുതിയ റൈറ്ററിൻ്റെ ആ ഒരു കാലത്തേക്കൊക്കെ സഞ്ചരിക്കണം എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. സോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഹൈ സീരിയസ്നെസ് ആൻഡ് ഹൈ ട്രൂത്ത്. ഹൈ സീരിയസ്നെസ്സിനെയും ഹൈ ട്രൂത്തിനെയും പറ്റി. സോ according to Matthew Arnold, poets must crave high seriousness in poetry. There should be no room for trivial or superficial ideas in poetry. അപ്പം ഇത് മാത്യു അർണോൾഡിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റാണ്. പോയട്രിയിലൊക്കെ ഹൈ സീരിയസ്നെസ് വേണം. ഇപ്പോൾ സൂപ്പർഫിഷ്യൽ ഐഡിയാസും ഫാൻറ്റസി ഒന്നുമല്ല, സീരിയസ് ടോണിലായിരിക്കണം എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവുക എന്ന്, സീരിയസ് മാറ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കണം സംസാരിക്കേണ്ടത്. സോ അർണോൾഡ് വാസ് കൺസേൺ വിത്ത് ദ ബ്യൂട്ടി ഓഫ് പ്രസൻറ്റേഷൻ, ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് എക്സ്പ്രഷൻ. അപ്പം നല്ല പാറ്റേൺ ഉണ്ടാവും, നല്ല എക്സ്പ്രഷൻസ്, ലാംഗ്വേജ്, പ്രസൻറ്റേഷനൊക്കെ സീരിയസ് ആയിട്ട് പോയട്രി കാണുന്ന ഒരാളാണ് അർണോൾഡ്. So an expression which a poem should carry, and that beauty of lasting impression he only saw in the poetry of the classical times. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇംപ്രഷൻ ക്ലാസിക്കൽ പോയട്രിയിലാണ് അദ്ദേഹം കണ്ടത്. Any poem that doesn't take its root, language and elegant style from the poetry of the classical time is not poetry to Matthew Arnold and doesn't deserve any serious attention to readers and scholars. അത് മാത്യു അർണോൾഡ് പറയുന്നത് ആ ഒരു വർക്ക്, ക്ലാസിക്കൽ വർക്ക്സിൽ നിന്നൊരു അതിൻ്റെ ഒരു റൂട്ടോ ലാംഗ്വേജോ ഒന്നും കാണുന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരു പോമും ഒരു നല്ല വർക്ക് അല്ല എന്നുള്ളതാണ്, ഒരു അറ്റൻഷൻ കൊടുക്കേണ്ട വർക്ക്സ് അല്ല എന്ന്. So to him, classical poetry possesses all the beauty, the ease, the inner glow, the quality, the superiority, the ideals, the characters, the grandeur, the poetic truth, which all poems ought to possess. Hence, according to Arnold, high seriousness and high truth is needed for classic poems. അപ്പോൾ ഹൈ സീരിയസ്നെസ്സും ഹൈ ട്രൂത്തും ക്ലാസിക് പോംസിന് വേണം എന്നാണ് മാത്യു അർണോൾഡിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റാണത്. സോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഡിസോസിയേഷൻ ഓഫ് സെൻസിബിലിറ്റി. അപ്പോൾ ബേസിക്കലി ഡിസോസിയേഷൻ ഓഫ് സെൻസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാളുടെ ഇൻ്റലക്ച്വൽ തോട്ടും അയാളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഓഫ് ഫീലിങ്ങും തമ്മിലുള്ള സെപ്പറേഷനാണ്. അത് രണ്ടും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് എന്നുള്ളത്. സെൻസിബിലിറ്റിൻ്റെ ഡിസോസിയേഷൻ, അപ്പോൾ ഇൻ്റലക്ച്വൽ തോട്ടും പിന്നെ അയാളുടെ ഒരു ഇമോഷൻസോ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പീരിയൻസോ രണ്ടും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് രണ്ടും സെപ്പറേറ്റ് ആണ് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ്. സോ T.S. Eliot ഈ ഒരു ഫ്രേസ് കൊണ്ടുവരുന്നത്. The idea of dissociation of sensibility is first used in T.S. Eliot's essay The Metaphysical Poets. In an attempt to find some kind of historical explanation for the dissolution of the tradition of unified sensibility which found its perfection in the writings of Dante and Shakespeare. The unified sensibility was a sensibility that was the product of a true synthesis of the individual with the traditional, of feeling with thought, and of the temporal with the eternal. Dissociation of sensibility refers to the way in which intellectual thought was separated from the experience of feeling in 17th century poetry. So next question. അപ്പോൾ നമ്മൾ പാരാഗ്രാഫ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമ്മൾ എസ്സേ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത്. സോ 4 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും, 2 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസർ ചെയ്താൽ മതി. സോ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ദ ഒറിജിൻ ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് രസ തിയറി. അപ്പോൾ രസ തിയറിൻ്റെ ഒറിജിനും ഡെവലപ്മെൻറ്റും, അപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് രസ തിയറിനെ പറ്റി അറിയുന്ന ഡാറ്റാസ് മൊത്തം എഴുതി വെക്കുക.
So rasa is one of the theory which is predominant in Indian classical literature. Rasa is generally regarded as the cornerstone of Indian aesthetic. Rasa implies aesthetic emotion. The earliest work of Indian aesthetics is Bharada's Natya Shastra. It consists of a few instructions to the actors about present place. In the course of the discussion, Bharata remarks that the aim of presenting a play is to evoke rasa. Rasa, according to him, is the product of the combination of the vibhavas, anubhavas, and vyabhichari bhavas. The real discussion of rasa was started by Abhinavagupta in his commentary on Bharata's maxim on rasa. The discussion was based on two words, samyoga and rasa nishpati, അല്ലെങ്കിൽ manifestation of rasa. So rasa is based on the psychological theory that our personality is constituted of a few primary emotions which lie deep in the subconscious or unconscious level of our being. These primary emotions are the amorous, the ludicrous, the pathetic, the heroic, the passionate, the fearful, the nauseating, and the wondrous. Other aesthetic psychologists have in later times added to them the peaceful or intellectual, the devotional, and the filial. These emotions are there in all, and so these are called the dominant emotions or sthai. Each emotion in its manifestation shows a composition of diverse sentiments which produce the appearance of a permanent flame. The flames of diverse sentiments give expression to the permanent emotion of love or hate, heroism or anger. So, no emotion is called rasa unless it is aesthetically excited. When a young man falls in love with a young woman and his whole frame is shaken, we cannot speak of him as being the subject of Sringara Rasa. When his son is dead and he is weeping, we cannot say that he is in the Karuna Rasa. Rasa is an emotion excited by artistic circumstances. So, next question, the critical hour of William Wordsworth. So, Wordsworth was one of the most famous of all natural poets who set off the Romantic revolt in English with the publication of lyrical ballads in collaboration with Samuel Taylor Coleridge in 1798. Wordsworth's critical pronouncements are found in his preface to Lyrical Ballads. They constitute the Romantic Manifesto in the preface to the second edition of the Lyrical Ballads, 1800, states the object of writing the preface to Lyrical Ballads. He expresses his hesitation to defend his theory of poetry for many reasons. Firstly, the reader might get the impression that the poet was foolishly and selfishly hoping to persuade them to appreciate the new variety of poems he has placing before them. If his poem possessed a genuine quality, the reader would certainly receive it. He was not in favor of advertising his poems. Secondly, the poet felt that a substantial and sound view of poetry cannot be condensed within the limited framework of the preface. If he were to do justice to the task, he would have to examine the prevalent public taste, the changes that have occurred in social and literary trends, as also the impact of language on the human mind. All this would require a lot of space. So, Wordsworth points out that, in the view of several critics, the very use of rhyme and meter distinguishes the language of poetry from that of prose, and that this in itself justifies the use of certain other artificial distinctions which afford pleasure and so are willingly accepted by the readers. In other words, poetry, by its very nature, differs from the use of poetic diction, is as much a source of pleasure as rhyme and meter, and so it is equally justified. In the 1860s, Arnold acquired his reputation as a critic and shortly after became a public figure. His major works during this period include Essays in Criticism, Culture and Anarchy, and Literature and Dogma. Arnold's principles of criticism can be seen as his reaction against the romantic tradition of giving more importance to the creative faculty. In his essay, The Function of Criticism at the Present Time, Arnold presents an argument that criticism is more important and powerful than it was previously believed.
According to Arnold, criticism should be a dissemination of ideas, an unprejudiced and impartial effort to study and spread the best that is known and taught in the world. He states that the critical power tends to make the best ideas prevail. This is the function of criticism according to him. Criticism searched for establishing an order to true ideas by replacing old, less true ones, and thus to make an intellectual situation which is conducive to the exercise of creative power. A pot is ultimately formed and shaped by critical faculty. Arnold says a pot, for instance, ought to know life and the world before dealing with them in poetry, and life and the world being in modern times very complex things, the creations of a modern poet to be worth much imply the great critical effort behind it. Else it must be a comparatively poor, barren, and short lived affair. So, according to Arnold, the three main tasks of critic are: first one, to develop in himself disinterestedness or objective detachment, not prejudiced by personal or historical estimate to see things as they really are; to hand on his ideas to others, convert the world to make the best ideas prevail; and the third one, to promote and propagate a current of ideas in the highest degree, animating and nourishing to the creative power, such as suitable atmosphere is created for the emergence of creative genius in the future. Next question. Plato's critique of poetry. Plato was the first scholastic philosopher who had given a systematic shape to criticism. In Plato's opinion, poetry cannot shape the character of the individual, nor can it promote the well being of the state. It is a copy of the copy. It is twice removed from reality. He condemns poetry on three grounds. First one, poetic inspiration; second one, the emotional appeal of poetry; and the third one, its non-moral character. The poet writes not because he has thought long over, but because he is inspired. It is a spontaneous overflow of a sudden outpouring of the soul. No one can rely on such sudden outpourings. It might have certain profound truth, but it should be suspected to the test of reason. Then only it will be acceptable. Otherwise, they are not safe guides. So they can't be substitutes to philosophy, which is guided by the cool deliberation. Poetry, on the other hand, is created by the impulse of the moment, so it cannot make a better citizen or a nation. Poetry appeals to emotions and not to reason. Its pictures of life are therefore misleading. Poetry is the product of inspiration, hence, it cannot be a safe guide as reason. Plato illustrates this regarding tragic poetry. In tragedy, there is much weeping and wailing. This moves the heart of the spectators. It is harmful in its effect. If we let our pity grow on watching the grief of others, it will not be easy to restrain in the case of our sufferings. Poetry feeds the passions and let them rule us. Poetry lacks concern with morality. It treats both virtue and vice alike. Virtue often comes to grief in literature. Many evil characters are happy, and many virtuous men are seen as unhappy. It is seen that wickedness is profitable and that honest dealing is harmful to oneself. Their portraits of gods and heroes are also objectionable. Gods are presented as unjust or revengeful or guilty, and heroes are full of pride, anger, grief, and so on. Such literature corrupted both the citizen and the state. Plato says that although poetry pleases, mere pleasure is its object. Art cannot be separated from morals. Truth is the test of poetry. Pleasure ranks low in Plato's scale of values. A poet is a good artist insofar as he a good teacher. Poetic truth must be the ideal form of justice, goodness, and beauty. അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് SC questions വരുന്നത്. So if you need the PDF of this question paper, you can just comment down. So that's all about the model question paper of literary criticism. So if this video was helpful for you, please consider subscribing and share it with your friends. That's all. Thank you for watching.